Alors voilà, moi je me présente, je suis Michel Edigofer, je représente la communauté Vue de Strasbourg qui est née il n'y a pas longtemps. Et donc aujourd'hui on a un invité d'honneur, donc Gusto, qui s'appelle aussi de son vrai nom Derek. Mais Gusto ça lui semblait plus fun et plus facile à retenir. Et donc il va commencer par un premier talk à propos des nouvelles nouveautés de Vue, version 3. Et aussi, donc après son talk, j'interviendrai sur la présentation de Tailwind, qui est un framework utility first, qui sera, qui permet de simplement faire un peu comme les frameworks CSS qu'on connaît, permet d'une manière un peu différente de créer des interfaces graphiques belles et utilisables. Ok, vous pouvez prendre place. Il y a la place devant aussi. I noticed that the first row is taller than the second row. So in the second row, do you see everything? Yes. Okay. Je précise juste aussi, donc le talk qui sera donné par Gusto sera en anglais. Mon talk sera en français, mais avec des slides en anglais. Donc voilà, juste pour information. On va pouvoir commencer. Tu es prêt? You are ready? Ok. Bonsoir. So like Michel said, the talk will be in English, but I at least try. And when I was on the Vue Toronto conference last year, Toronto is more English town, but there were a lot of people from Montreal, and we were talking after the conference about different stuff, and they told me after a few beers, Gusto, your talk was terrible. You were unprepared, you were nervous all the time, you felt tired. And, but we all supported you. We all wanted you to do the best. Because you started in French and you finished in French as the only person on the conference. So at least I will at least try a bit. What do we have here? First of all, I wanted to thank Michel for organizing this event and our friends from La Plage Digitale. I hope it's plage and not plug, because we are, I think, two different words. It's like a beach. Let's see, so the topic today is random stuff about Vue 3, because as we know, Vue 3 is not here yet. So we will wait for the final release of Vue 3. And the first thing, if you look at this logo and you are worried, this is not official new Vue 3 logo. This is just my lame skills in making slides. So, who am I? My name is Dariusz Wędrowski. Nobody can pronounce that in English word. So most of my friends know me as Gusto, and as members of Vue.js community. How many of you actually know Vue.js? If you can raise your hand. Okay, keep your hand up if you use Vue.js at work. Okay, you're not from here. Alright, thank you very much. And if I can continue asking questions, because as much as you want to learn about the Vue, I also want to learn about you. How many of you use Next.js? Next.js. Okay, thank you. Okay, I come from Krakow in Poland, and I'm a Vue.js core team member. In the core team there are 20 of us, but not all of us work on the code. So there are people who work on the new version of Vue 3, but there are also people who manage official newsletter, answer issues on GitHub, and people responsible for community. I'm one of them. So my main tasks in the core team are community management. I reach out to
authors of libraries or tools like Webpack or Code Sandbox, which are popularly used with Vue.js. I reach out to event organizers or to people who want to organize new meetups if they need any help, and I try to connect them together so that they can share experiences, they can share new ideas, and try to organize something. So I'm very happy that we're able to organize, that you as a community in Strasbourg were able to organize the meetup in Strasbourg. In 3 days there will be first meetup in Bern. So if some of you live closer to Bern, please feel free to join us there. I would be extremely helpful if you follow me on Twitter as Gusto.js. I also manage official Vue.js account on Twitter, and we'll talk about official Vue.js chat in a moment. Okay, this is all about me. So Ivan tweeted today, 17, 18. Evan tweeted yesterday. What if I told you I made Virtual DOM implementation in Vue.js faster than Svelte? Raise your hand if you know Svelte. Okay, more of you than actually use Vue.js in production. So for those who don't know, Svelte is a so-called vanishing framework. Because if you use Vue.js, if you write your code, even if you use compiler, even if you use modern build tools, if you open the code in the browser through browser developer tools, you will still notice that the code is Vue.js code. But if you use Svelte, the compiler automatically transpile all the code into native JavaScript. So it's supposed to be the fastest way possible, because in practice, in the browser, you don't notice any framework. But Ivan did all his best to make at least the rendering engine, the virtual DOM used by Vue 3, faster than Svelte. Well, here's a little trick. Vue.js is bigger than virtual DOM because we have reactivity system, we have transitions, we have all those new features, all those old features that together make the library bigger. So it's also a bit slower. So still, Vue.js is slower than Svelte, but the less features you use in Vue 3, it will be faster, and we'll talk about it in a moment. So Ivan was wondering, should I show my benchmarks or not? He didn't, but I made my own benchmark. And the benchmark I did wasn't really about comparing the speed of frameworks. What I compared were the ecosystems. And here are my results. Okay, so let me introduce you React and Angular. And let me introduce you Vue.js. So why do they look like that? If you look at the React and Angular, Dexter and okay, in Polish version he's known as Mendrek, so the smiled guy. But I totally don't remember how it is called in English or French version of Dexter Laboratory. So the main difference between Vue.js and React and Angular was that React and Angular from the beginning were created in big companies. So they were created for big enterprises, for all those people who needed to use a good, proper, production-ready framework right here and right now. So, as the frameworks, those little kids didn't have any time to actually grow. They had to be grown up from the beginning. They didn't have time to play. But Vue.js developers, when they were playing with Vue 1 and also now working with Vue 2, they still have this, they often still have this feeling that they are having fun with the framework, because Vue.js, one of the main reasons behind Vue.js is to make the development experience good for developers, but also to make it doesn't feel like real work, real work. Unfortunately, the more you grow, the bigger framework like Vue 3 is, the more various user base there is. So now, in times of Vue 3, we also have to focus on supporting bigger applications from the enterprise world. And we'll talk today a little about it. And
here should be a framework. Here should be a slide, which I totally forgot, because I spent my time dressing up for the event. So let's imagine that there's a group of people from the core team in a laboratory, and they are working on the code. And we had such a meeting last year in August in Wrocław in Poland, and 10 Vue.js core teams from around the world met together. Some of them saw each other for the first time for a week to spend time in the office and work together on new Vue.js features. We're working on Vue CLI 3, on Vue UI, on making versions of Vue directives for JSX. So if you use JSX, now you could use vModel also with JSX. We're working on Vue newsletter and many other features. But the most important thing was that such meetings allow the team also to connect together, not only online, but if you know your coworkers, if you know your partners, also if you can talk, discuss together, eat food together, you get closer to each other and it's easier to share ideas. So it was a very important meeting for us. But let's imagine the photo again. If you look closer, you won't notice one thing. You won't notice Ivan Yu, because he wasn't at this meeting. He wasn't on this meeting. Back then, Ivan's wife was expecting a child, so Ivan couldn't join us. He was staying in the United States. But what's important, nobody really cared about it. I mean, Ivan is a nice guy, so we like spending time with him. But he wasn't really necessary. He wasn't obligatory for us to actually push some code to production, to work on Vue 3, to deliver new features, deliver new releases. So one of the problems that people often mention about Vue.js is that there's this bottleneck of just one person maintaining a whole library, maintaining a whole framework, some people even say whole ecosystem. We'll talk about what Vue.js as a team tries to remove this problem so that it's not noticeable anymore. So, what is Vue.js? The point, like we saw the tweet before from Ivan, it's not only about making it smaller, making it a faster version of framework. But with Vue 3, we focus on all those things that are important, that are not about it. So to make it easier for contributors to join us, to join the team, and this is removing the bottleneck, to make it easier for people from the ecosystem to work on libraries, work on tools, and what I also mentioned, easier for enterprise. We don't really have much time, so I'll be trying to speed it up. So, first thing, removing the bottleneck. And this is what I like about this slide, is that we'll discuss all those stuff in details, so I don't have to talk about it now. So there will be new guide for contributors, RFC process, we'll talk about monorep architecture, tree shaking, and time-based release cycle. So RFC stands for request for comments. And how many of you saw one of those two repositories on GitHub? Okay. For the rest, after the event, please open the repository, and I will try to show you a website. We'll go to the map in a moment. Internet is not the fastest, but probably still faster than my talk. Okay, rendered. So this is a simple VuePress website based on VuePress, where you can see all the proposals of new features for Vue 3, and in the future all of those new ideas for the features will be discussed online. You can join those discussions, and together it creates a consistent and controlled path for requesting or submitting new features.
and it sounds crazy. And what I tweeted today is that when you learn new stuff, is the biggest obstacle when you learn things is that people like me try to explain them using all those difficult words for very simple concepts. In reality, RFC is a very simple concept. No. And it consists of summary, basic example, motivation behind adding this new feature, detailed design, what are potential drawbacks if we implement it, maybe something will break, what the alternative solutions we tried to achieve similar thing, and why we didn't go this way. Finally, how to adopt it. Should we add it now, or maybe should we wait for Vue 3.1, or maybe release it as a separate package, separate feature. And when we work on those requests for comments, there are two stages. First, there is draft, open for core team members, community partners, invited experts, for example, working on new TypeScript features or new JavaScript syntax. Then there's access for everyone. So please, if you want to have your voice known for core team about what you think about new features we're implementing, not only now with Vue 3, but also in the future, this is the best way to start contributing to Vue.js. Monorep architecture. So why is monorep architecture actually important for contributing to Vue.js? Right now, if you check the code of Vue 2, everything is in a single package, in a single repository on GitHub. And if you want to contribute to just a single feature like vModel directive, which isn't that long, like vBind directive, it should be just a few lines of code. But right now, if you want to contribute, you would have to browse whole code base of Vue to learn everything from beginning to the end, because who knows, maybe you will break something. Monorepository architecture is a trick to separate each of those features, to separate NPM packages, separate places in the repository. So from now on, if you want to work just on a single little feature like directive or like component for transitions or for router, you won't have to know the code base. You will just have to learn all the files responsible for this exact feature, and that's all. So it's much easier, and it's not a new idea. It already exists in Vue CLI, in Nuxt.js, in other frameworks too. If you want to introduce similar architecture for your own projects, you can also check this code example by Chris Fritz, one of our core team members, and you can use it also for your projects. Why am I still trying to talk about TypeScript? So, tree shaking. I told you that, okay, Vue 3 rendering engine is fast, but the more features there are, in Vue 2, the heavier it is, the slower it works, the slower it loads. So right now, if you suggest let's add some feature, I have an amazing idea for a new directive that we could add to Vue. You could hear, okay, I like this idea, but not all of our users will want to use this feature. And by you adding this directive, the code base will be bigger for everybody. So everybody will have dealt with bigger bundle, but not everybody will get advantage of it. With Vue 3, thanks to the ability to reshake Vue features, so the ability to upload with your main bundles only the features of Vue 3 that you actually use in your code base. If you don't use this directive or that component, you don't have to use them, even if they are part of core team of core Vue.js library. Then you will hear, sure, why not? Let's add it, because it doesn't make problem for everybody, for anybody. So it's much easier to suggest new feature for Vue.js 3. We can discuss them without feeling guilty that we would make problems for anybody. Finally, time-based release cycle. You may know it from other frameworks like Angular. You may know it from backend. So we'll have every 3 months we'll have alpha, beta, and release candidate, and finally final release of a minor version. And every last minor version for
Vue 2 or Vue 3 or Vue 4 will get long-term support status for 18 months. And what we are trying is also to introduce some of the features from Vue 3 back into Vue 2. So if there are some new ideas that we are able to implement in Vue 2, the Vue 2 will still get some love. And why is this important for development? Right now, if you want to work on some feature, you would say, okay, I would like to, but I don't know how long it will take. I don't know when is the next release. So maybe I don't really have time for that, because in a month, in 2 months, I start working on a new project. So I only have this time. But now you will know, okay, I dedicate this and this time to work on a new feature, and we'll deliver it, and it's good. So that's all about time-burst release cycle. Finally, libraries ecosystem. One of the goals of Vue 3 is to make it easier also for creators of new libraries, for maintainers. Other than TypeScript, which we saw by accident on the slides, one of the things we are working on is better communication with the core team. And if I can ask you, how many of you created or tried to create or maintain a library, a plugin for Vue.js? Okay. If you don't, then not only now but also in Vue times, I highly recommend it. It's a great way to start contributing to the ecosystem. It's a great way to share your knowledge with others and the results of your work. If you have some piece of functionality in your projects, for companies or private projects, that you feel it's reusable enough and useful enough for other people in the ecosystem, in the community, then it's a great idea to make the first step to maybe one day joining us on working, okay, joining them on working on Vue 3, because I don't work. I'm giving a talk in Strasbourg, and it's probably a better idea to do. We have some internal groups for community leaders, like event organizers, library authors, people who want to contribute, people writing tutorials. So if you are writing tutorials for Vue.js, give us a sign. We will contact you with other people who do the same, who proofread their articles, validate the code, exchange experience, things like that. And I mentioned chat, official chat Vue.js, where we have almost, probably over 70,000 registered users. Probably half of them are bots, but let's not mind it. And other than those channels for community leaders, we have we provide help for both beginner and advanced developers on all kinds of all parts of the stack. Okay, we have a French channel too, and also there are other chats on Discord separate for different parts of the Vue.js ecosystem. For Nuxt, Vuetify, Gridsom, Vueify, Vuejobs. The last one that was created was for Vue Mastery. So if you use Vue Mastery, use some of their courses, then you can also discuss with other people doing the same on Discord. And we may have it some. Okay, this is the core team. We have introductions. So I invite you to our official Vue.js chat. Starting with the introduction channels, right that we are from here, and now we'll take care of you from there. And we saw a map on one of those slides. So what was the point of this map? If we try to do that, this is the website called Vue People. The point of it is to show where there are Vue developers in the world. Of course, not all of them are registered on this platform. There are about 2,000 people. So let's see what's going on in Strasbourg. Okay, looks promising. Who do we have here?
one person. And it looks like Michel. So this is another opportunity for you to make something big. Please register yourself on Vue People, and next time somebody goes to Strasbourg, they may say, okay, there is nice Vue developer. Maybe I should hire them. Who knows? Vue Community website. So another website we will see. It's one of the guides that are created not by the core team, but actually by people from the ecosystem. So the idea is to create a guide, introduction to the community, written by the community itself. The leader of the project, Dobromir Christo, is organizer of Vue Bulgaria meetups, author of tutorials, of free workshops, and I'm very grateful for him that he actually dedicated so much time to create all this new context, all this new content. This is still work in progress, so if you want to share your knowledge with the community, this is the great place to start. And here's the list of some of the topics that cannot be discussed in official documentation. We cannot answer questions in official documentations like, how should I tell my boss that I don't really like jQuery? But in community-driven guide, it is possible. So we have this guide over here, and like you see, it's also VuePress website. If we go further, it's divided into chapters about community, chapters about learning Vue.js, about becoming better Vue.js developer, chapters comparing different parts of the ecosystem, and the goal is to keep it updated and to provide as much of the context about the ecosystem, about the community, that people ask all the time when they start working with Vue or they start working on new project. And all those questions repeat. And so we should have one place where all this knowledge is available. This is what we try to do. Finally, I mentioned there will be Vue Toronto conference soon, and I just came back from London. But if you want to give it a try to share your knowledge on one of the conferences, right now you have three options. The closest will be Vue.js Amsterdam in February, and they opened the call for papers a few days ago. So you can submit your idea for a talk. In autumn there will be new edition of Vue London, and you also, 1 year earlier, you can already submit your idea. But if you want to start with something smaller, Vue Day Verona is one of my favorite conferences in our community. The stage is smaller, but the speakers are also good. So this is your opportunity. If you want to start with a smaller conference, to share your idea, to share your knowledge with others. We also have a website called eventsvue.js.org, and we try to provide more details about meetups, about conferences. Unfortunately, we have small problems with API, with the backend. So if somebody wants to contribute to Vue.js, this is a great idea to help us on GitHub working on those issues with backend for this website. Okay, this is everything I prepared for today about community. How much time do we have? It's already after time, right? It's okay. Hmm? You have 20. 20? Still 20 minutes, great. Let's talk about code. Okay, I don't use TypeScript in my applications. I don't really want to use TypeScript in my applications, so do I have to use it? Vue.js. Vue.js announced at some point that, Vue.js will be rewritten to TypeScript, and Vue.js got rewritten to TypeScript. So do we have to use TypeScript in our applications? And the answer is no. And until some point I was asked all the time, why do you go with TypeScript? I hate TypeScript. I don't want to learn it. I want to be forced to use something else than raw JavaScript. But if you look at the code base of Vue 2, you will also notice that Vue 2 has types internally.
Vue 2, instead of TypeScript, uses external library called Flow. And it was just as TypeScript is developed as type solution from Microsoft. Flow was created for internal use of Facebook. And when we were working on Vue 2, we made a bet. We had to guess which one will be more important for JavaScript community in the future, Flow or TypeScript. And React was all the rage, GraphQL was all the rage, Jest was also all the rage. Okay, Jest was only starting. So we thought, okay, let's go with Flow because maybe this will be better. We terribly lost the best. Nobody wants to use Flow anymore. Everybody wants, okay, not everybody wants to use TypeScript. Those who type actually want to use TypeScript. That's why Vue 3 is developed with TypeScript, but don't worry if you don't use TypeScript. How many of you use TypeScript? And I will hide my hand over here. Okay. The rest, you can learn TypeScript. It's supposed to be good solution, but you don't have to. Let's go for some code. One of the most well-known changes in Vue 3 is change of reactivity system. And if you use Vue 2, I know that some of you are not familiar. This is how reactivity system in Vue 2 works under the hood. We have limited time, so I won't be explaining the details. Let's just remember how the code looks like. But this system based on object-defined property, which had this very good incentive on working very well even in older versions of Internet Explorer and other browsers, it had a set of problems coming with it. So if you try to update an array of data by index, or you try to add a property to an object, delete a property from an object, do some other manipulations on data, some of them won't be reactively tracked by Vue.js because the reactivity system has some limitations. So you would have to use some abstractions over very complex handlers like this set, this $set, or this $delete. Nobody wants that, and a lot of new developers coming to Vue.js don't even learn about it. And at some point, because they read tutorials, they read courses, and at some point they start wondering, why does my code work so bad? Luckily, we are entering the new times, so with Vue 3, the browser support will be more limited. The main release of Vue 3 will be supporting the evergreen browsers. And it will let us to get rid of all those activity caveats. It will make it faster on the way, but what if you still need to support Internet Explorer, at least 11 version? There will still be a version of, there will still be a release of Vue 3 with all the reactivity system. If you still need to support Internet Explorer in your applications, if you have some legacy code, then use this release with all the activity system, it will work fine. So with the new way, wait, what's happening? This code doesn't really work, right? Yeah, this should be a sign of equality. So if we pretend that there's a sign of equality, this is the way it should look like, and this is the way it looks like in Vue 3. No more this $set, no more this $delete, no more problems with reactivity. So it's one of my favorite changes, but not the only change. How many of you are familiar with vModel directive? How many of you are familiar with prop.sync modifier? Okay. The rest is in a bigger or smaller state of confusion, and it's natural. Prop.sync was something we were using in the times of Vue 1. And in the times of Vue 1, there weren't really many Vue.js developers. And in Vue.js 2, we decided a lot of the features we were using back in the past weren't as good as we thought they are. They were, especially
were making problems if your code base was growing bigger and bigger, and it was more difficult to track all the activity changes, all the event system, all the emitted events. It was difficult to track what component exactly is responsible for updating our properties. So with Vue 2 we removed it, and the user started complaining. Why did they remove it? It was my favorite feature in Vue 1. And at some point in Vue 2 we introduced it back with slightly different syntax, and like we saw here, almost nobody knows about it. So Vue, the sync modifier was a way, and is a way in Vue 2 to introduce mutable properties, mutable props, if you want to mutate the value of the prop in the child component, which usually will trigger a warning in Vue 2. So if you want to make it work, you could use this modifier to your property, like here, cat.sync, and if this value is muted, if this value is changed in the child component, it will be reactive. But the main advantage of it, that it allows you to use vModel directive multiple times. Because in Vue.js component or an HTML element, you can use only one vModel. But using this feature, you could have as many reactive properties as you want, as many mutable properties. Using new system of Vue 3, instead of having this $sync, will slightly change how vModel works. You will be able to use vModel like you used to in the past, and this is how it looks under the hood. So you don't really have to do it. It's done for you under the box with vModel. But if you use .sync modifier in a new way, you would define that I want to create a vModel reactive property for property called cat, not for property called value like at the top. If I want to have cat, if I want to have dog, and some other animals on the way, we can use as many of them as we want. So that's also one of the changes I'm waiting for the most, because if you work on bigger project, more complex projects, when you have to pass your properties to many places and they may at some point be reactive, this is pretty awkward to use in Vue 2. This is one of the new features with Vue 3, and I am personally very satisfied with that. This specific feature is being added, because it wasn't suggested by anybody from the core team. This was the first feature suggested through RFC documents, through requests for comments, by a person from outside, by a contributor who said, okay, I have this idea, maybe you like it. So right now you are familiar with props option with in Vue.js components. If you want to pass some props, you have to validate them. You have to tell, in my child component, I want to be able to pass this, and this property, and you can validate if they are strings, if they are objects. But there's no way to validate what events can be emitted by this component. And some people from the community, some people from the core team decided we should be able to do it, because it will make it easier to track changes in if our applications go bigger and bigger on enterprise level. So similar way as it works with properties, with props, it will be also able to validate all the events emitted by our application, all the event listeners. One of the changes a lot of people were waiting for in Vue 3 was getting rid of this ugly, nasty limitation of being able to use only one root element. So what is a root element? If you look at the Vue.js 1 component, this will result in an error, because in
Vue.js 2, you can only use one root element, so one top element inside of the template of Vue.js. Here we have input and we have label, and they are both on top, and in Vue 3 it won't be a problem. It's thanks to rewriting, thanks to full rewrite of virtual DOM used under the hood. In Vue 2 times we use a fork of library for virtual DOM that existed already. We just forked it and applied some changes to make it work with Vue better. But in Vue 3, all the virtual DOM implementations was written from scratch to make it exactly work like we wanted with Vue 3. So this is one of the limitations that are that we will get rid on the road. And this exact feature is kind of a kind of side effect based on that. So in Vue 2, if you pass all the properties, you pass some custom property like property my value, but you also pass some properties that you don't want to be treated like props. You want it to be applied directly on the HTML in the child component, which is especially important in libraries, in UI libraries, if you work on especially if you work on form elements. So in Vue 2, if you pass some property but you don't declare it as property in the child component, it will be directly applied on the root HTML element of the component. So in our case, if we go back, if we didn't have the label, it would be applied to input as additional property. But here, we don't really know where it should be passed. So in Vue 3, we'll have to specify it exactly. We'll have to specify it because we are unable to say what will happen. But a lot of people started seeing it as an advantage, because right now there are multiple problems if you try to pass attributes, if you try to handle especially bigger, more complex form elements. So what it means, first of all, if you use native modifier, so if you use a modifier to properties that tells you, okay, I want this property to be treated as a native HTML attribute. Then you don't have to tell it. It will be done out of the box. No more inherit address option, which is pretty tricky, and there's no even point of explaining it because we don't have time for that. And finally, no more this listeners. In this $listeners, in our Vue components, there are three special properties. This $listeners is an option. This $address and this $props. So this $address contains all of the properties that were in Vue 2. It contains all of the properties that weren't registered as listeners or as props. Show you? Yeah. So if you want to see our slides, they'll be available once I make them public on this address. Please follow me on Gusto.js and on Vue.js on Twitter. I will be very thankful if you join our Vue.js official chat. Merci beaucoup. This is everything from me. I hope you will stay with us for networking, because the most important part of those events, and for the talk of Michel, which will be right now. Mm-hmm. Yeah. And I hope you will have fun, you will enjoy Michel's talk. So thank you very much. Thank you, Gusto. Merci. Du coup, on va passer sur le deuxième talk. Je vais essayer d'être plus rapide parce que je pense qu'on est en fin de semaine, fin de soirée, début de soirée plutôt. Mais puis comme ça a été annoncé, on aura un apéro qui nous sera servi. Donc voilà. Donc soyez patients. Encore un peu de patience et on pourra y aller. Ok. Alors.
Donc, je vais vous parler de Tailwind. Tailwind CSS vous permet d'intégrer des designs en utilisant du CSS d'une manière un peu innovante. Voilà, donc, pour beaucoup de développeurs que je rencontre au travail ou ailleurs, CSS pour certaines personnes c'est un peu la bête noire, des choses qu'on n'aime pas trop parce que voilà, c'est des concepts bien différents. Comme certains disent, c'est pas un langage de programmation, alors que si, c'en est un, mais d'après le créateur, ça n'en serait un. Et donc, pour certains, ça reste quelque chose qui se manipule de cette manière-là. Pour ceux qui aiment bien ça, voilà, on a quand même besoin d'outils. C'est bien au début pour apprendre à utiliser CSS. Mais les outils sont quand même assez importants pour pouvoir travailler donc, soit efficacement seul, mais aussi en équipe, pour utiliser les mêmes méthodes ou les mêmes moyens, la même structure. Donc il en existe plusieurs. Donc les premiers outils, il y a les méthodes de CSS. Donc la plus connue qu'on peut connaître, c'est BEM, c'est Block Element Modifiers. Il y en a d'autres comme OCSS ou SMAX. Et donc, quel est le principe? C'est simplement des méthodes qui permettent d'avoir une orientation de composants avec une hiérarchie d'éléments qui ont des blocs avec des éléments à l'intérieur et qui utilisent des modifiers pour vraiment avoir un style qui soit contenu dans un composant. Donc on peut customiser ça de plusieurs manières avec les préprocesseurs, ça peut être less ou SAS, ou maintenant depuis peu avec les variables custom property, des nouvelles normes de CSS. Et donc derrière, ce qu'il y aura comme résultat, c'est qu'on va avoir des class names, des noms de classes sémantiques. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Ça c'est une slide que j'ai récupérée d'un talk qui explique assez bien la différence entre les classes de type sémantique et les classes de type présentation. Alors les classes sémantiques, c'est donc ce que je viens de vous présenter avec le BEM, c'est qu'on va avoir une forte, que le CSS va avoir une forte, il sera très fortement couplé à la structure, donc la structure HTML. Et à la différence des classes de présentation, où elles ne sont pas couplées, mais elles sont plus génériques, et qui permettra après au HTML, c'est lui qui va devoir gérer justement le style et non plus la structure du CSS, qui lui est très fortement, qui pour la partie gauche était très couplé avec la structure. Alors on a aussi les frameworks CSS. Le plus connu, le plus répandu reste Bootstrap, mais il en existe d'autres. Il y a Bulma qui est aussi assez connu dans le monde un peu plus Vue.js. On a Foundation de Zorb. Et donc là, cette méthode, ces outils-là permettent d'avoir un set de classes qui sont spécifiques et génériques, qui permettent de créer des pages qui sont assez complètes. On a un set de composants qui sont interactifs en utilisant du JS aussi. On va aussi pouvoir customiser tout ça avec des préprocesseurs. Et c'est aussi, on peut utiliser des plugins pour ajouter d'autres composants qui seraient dans la code base de base. Et là, à nouveau, on a des class names qui sont plus du type sémantique et donc qui sont vraiment attachés à la structure. Donc c'est souvent la structure qui va définir le fonctionnement de notre framework CSS. Et donc la différence, donc celui que je voulais vous présenter un peu aujourd'hui, c'est Utility First CSS, qui est un concept un peu différent. Le plus connu, donc c'est Tailwind. Il y en a d'autres qui existent. J'ai pas eu le temps de chercher d'autres solutions. C'est celui qui aujourd'hui commence à vraiment se répandre. Et donc cette manière de fonctionner va utiliser des classes de CSS ultra génériques. J'ai volontairement utilisé ultra générique parce que vous verrez après dans les exemples de code, on va avoir vraiment des classes un peu partout. Ça peut être un peu dérangeant au début. On va avoir aussi droit à des sets de composants qui utiliseront ces mêmes classes génériques. Je l'ai mis en italique parce qu'aujourd'hui c'est encore pas disponible, mais on connaît déjà son nom, ça sera Tailwind UI. On va pouvoir customiser tout ça avec des préprocesseurs, SAS ou aussi Stylus, Less aussi, effectivement.
On va pouvoir configurer tout ça aussi avec JavaScript directement. On va voir justement avec le JavaScript, on va pouvoir plugger d'autres frameworks, ajouter d'autres classes génériques et aussi de composants. Et donc là, à la différence des deux autres frameworks, on va avoir plus une orientation des classes, plus de présentation. Alors du coup, pourquoi Tailwind est si différent des autres ou des frameworks CSS entre autres? On va voir plusieurs points. Je vais essayer de passer assez rapidement et pouvoir vous montrer un peu de code pour ceux que ça manquait un peu. Alors on va avoir une classe CSS par propriété CSS. Donc ça peut paraître un peu aberrant. Et puis on va avoir plein de choses comme ça. Je vais vous les passer une après les autres pour vous décrire un peu le concept de ce framework. Alors voilà, donc une classe par propriété CSS. Là, on va avoir notre composant de notification, notification de base. Ici, ce serait la manière où on écrirait soi-même avec du style qui serait rattaché, que je n'ai pas mis ici. Et la différence avec Tailwind, on l'écrirait de cette manière-là. Alors là, c'est très verbeux, il y a beaucoup de classes, mais derrière, faut aussi peut-être, je vous montrerai dans l'intérêt quand on va écrire ce code-là, qui nous permettra d'être beaucoup plus rapide. Mais d'un point de vue, quand on connaît l'utilisation de ce framework-là, on va avoir une lecture assez rapide de quel style on a appliqué à nos composants. Et on peut utiliser par exemple cette manière-là dans une première étape pour créer un composant, juste pour avoir nos éléments bien positionnés. Et puis on va voir plus tard qu'on a moyen d'extraire tout ça dans des vraies classes comme on a l'habitude d'utiliser. Pour chaque classe, on va avoir des variantes de type les interactions, quand on fait un hover, un focus, quand on va avoir aussi des états différents, sur un bouton qui est disable, qui est désactivé, pardon. Et donc on va pouvoir le modifier, donc ça va modifier l'application de la classe. Ici pour le hover, on va simplement appliquer ici hover, double point, et puis la classe ou le style qu'on souhaite lui appliquer. Pareil pour disable, si on a la classe disable si on a un bouton qui est disable, il va s'appliquer uniquement lorsqu'il sera effectivement désactivé. Et on a aussi des variantes qui sont liées plus au responsive, à la taille de l'écran. Donc là, un petit exemple ici, un peu interactif, que vous trouverez sur le site de Tailwind directement. Je ne vais pas trouver meilleur exemple. Un exemple aussi de comment on pourrait écrire nos composants avec cette méthode-là. Voilà, vous avez avec les mots de clés, les classes qui sont toutes petites, on ne comprend pas tout de suite de premier abord. Mais à l'utilisation, quand on s'imprègne du framework, on comprend assez rapidement. Alors je disais qu'on pouvait étendre nos classes ou simplement notre style de base en utilisant du CSS ou du JavaScript. Tout simplement, lorsqu'on veut appliquer des choses qui correspondent plus à notre projet, on va pouvoir simplement utiliser un mot-clé ici, qui est @apply, qui va simplement dire « Ok, tu vas m'appliquer pour ce sélecteur-là, tu vas m'appliquer cette classe ». Et donc ça va prendre la classe correspondante à ça, et ça va l'extraire et l'inclure ici. Un peu comme l'extends ou l'extends de SAS. On peut le faire aussi en JavaScript, typiquement, si on veut avoir quelque chose qui soit correspondant à qu'on puisse créer du style automatiquement depuis du JS, c'est faisable. On peut récupérer des configurations depuis la configuration plus globale avec des mots-clés de cette base-là, qui ressemblent un peu à ça. On va pouvoir aussi ajouter des classes utilitaires, comme on a pu voir, pour les propriétés. De la même manière, sauf qu'on là ici on va pouvoir ajouter des choses en plus. On pourra aussi dire
voilà nos classes qu'on a ici, on va pouvoir leur ajouter des variantes. Donc on puisse utiliser avec le over double point ou le focus double point, simplement dire génère-moi ces choses-là pour que je puisse l'utiliser plus tard. Et pareil pour le responsive avec les mots-clés SM pour small, MD pour medium et XL pour plus grand, pour les larges. Là, de la même manière, on peut utiliser du JS pour générer. Et donc, on va pouvoir utiliser une méthode, comme je disais, dans la première étape, on va pouvoir écrire notre composant de cette manière-là. Mais peut-être à long terme, on vous souhaiterait plutôt avoir du code qui soit plus petit, plus facile à lire. C'est un choix à faire dans une équipe ou dans son projet. Et donc, on va pouvoir extraire tout ça pour simplement avoir des classes plus lisibles. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, que quand vous voulez écrire un composant et vous commencez à créer le nom de la classe et vous n'êtes pas sûr de votre classe, vous ne savez pas comment la nommer, et du coup vous mettez un nom un peu pourrave et derrière ça reste, c'est le base. En fait finalement là ça vous enlève un peu cette épine du pied, c'est-à-dire que vous allez mettre ça plus tard. Ok, le nom de classe on le fera plus tard. Là je me concentre sur je veux styler mon composant. Et donc après arrive l'étape 2, si on a le temps, voilà. Et si on avait le temps, si on a le temps, si on n'avait pas le temps, ça resterait comme ça. Mais ça reste toujours du code, voilà, qui sera peut-être un peu verbeux, mais qui sera toujours correct. Et après on peut passer donc à la deuxième étape, où en fait on va simplement créer notre classe dans notre style. Donc là on utilise du style CSS, mais on verra plus tard avec Vue, on a le single file component qui permet d'avoir les trois parties, donc le template, le script et le style dans un seul fichier. Et donc on va pouvoir extraire nos composants et leur appliquer les classes pour générer du style comme on a l'habitude de faire. Donc simplement en faisant du copier-coller. On prend ça, on met la classe qu'on souhaite, on va dans notre style et on la crée, puis on colle le style correspondant. Et du coup, il y a tout un aspect aussi d'optimisation. On n'a pas forcément envie d'avoir des classes qui soient générées pour des variantes responsives ou de over, focus. On n'a pas toujours le souhait que ça génère tout ça. Pour des soucis d'optimisation en termes de taille de CSS qui sera rendu. Donc on peut aussi un peu régler les choses là pour répondre au mieux à nos besoins. On peut se dire ok, on n'a pas besoin de générer du responsive pour certaines classes qui sont utilisées uniquement sur du mobile, etc. Et enfin, je disais, dans le dernier point, ça nous permet d'avoir une vitesse assez rapide pour styler nos composants. Donc il y a aussi cette tâche-là de nommage de classe qu'on enlève. Et donc on va avoir vraiment une orientation, un focus sur le stylage de notre composant. Du coup là, je vais rapidement vous montrer un exemple sur mon site perso que je suis en train de travailler. Et donc j'ai mon site, une des pages que je vais vous montrer la page que je souhaite faire. Donc voilà, un truc comme ça. Donc désolé, je suis pas designer, mais j'essaie de refaire un petit truc comme ça. En gros là, ça c'est la partie desktop pour les grands écrans. Donc simplement, j'aurai des composants que j'ai appelé horizontal banner, qui aura une partie textuelle sur un des côtés et un texte additionnel sur l'autre côté. Et inversement, en fait, je peux aussi avoir un mode où j'ai simplement une seule case, une seule box. Et sur la partie mobile, on va finalement enlever toute cette notion de grid et on va l'avoir un en dessous de l'autre. Voilà, donc je vais vous montrer ça rapidement en codage simple de JS, CSS, en utilisant, donc là j'utilise un framework, le framework Next, donc framework qui a été créé par deux Français, qui permet de justement avoir tous les outils, tout l'écosystème Vue en un seul projet, un peu comme Angular le ferait, tout simplement, mais donc là on a vraiment tout un framework, on peut créer nos pages, etc. Vraiment je vous conseille, il est vraiment super intéressant à utiliser. Voilà.
Donc sur la partie à droite, on a notre page qui est assez nue. Donc j'ai volontairement enlevé mon style. Ça. Ça va être compliqué. Alors ouais, simplement, j'ai ici, comme je vous disais, les horizontal banners qui est défini ici. Donc c'est mes composants, j'en ai 3. Alors je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà utilisé les slots en Vue.js. Des slots qui permettent en fait d'avoir du contenu qui sont dans un composant enfant qu'on peut modifier depuis l'élément parent. Donc typiquement ici, horizontal banner, je vais définir dans mon template 2 zones, 2 slots. J'en ai même 3 en fait, mais 2 slots supplémentaires qui va me dire que lorsque j'en définis un dans left, mon contenu va se mettre à la place de ce petit bout là. Pareil pour le right. Et quand je ne le nomme pas, c'est finalement le contenu qui sera enfant par défaut qui sera mis à cet endroit là. Donc le résultat ici, juste pour expliquer ce principe là, c'est que ce contenu là va se mettre dans le slow par défaut, donc au milieu. Et dans mon template là, je vais, quand je définis donc c'est right, il va se positionner sur la partie right. Alors là, j'ai changé récemment, j'ai mis le right à gauche, mais bon, on verra pourquoi. Et donc pareil, pour le deuxième banner, j'ai interverti, j'ai utilisé left, et pour le dernier, je n'ai mis aucun. Je l'ai mis juste celui par défaut. Donc derrière, il y a quelques props où je peux personnaliser la couleur et juste la taille de ma séparation de ma colonne. Je vais cacher ça. Du côté de ma page About, donc j'ai déjà un peu du style, juste pour le titre, etc. Ici, pour faire rapidement mon texte Hello, je vais appliquer un texte hyper grand, enfin hyper grand, c'est relatif, avec une marge sur le haut, margin top, de 8 pixels. Alors 8, c'est pas toujours correspondant à 8 pixels, je pourrais vous montrer la configuration après. Le margin bottom de 4, le texte est centré. Par contre, pour les medium, donc ce qui est plus grand que small, je vais appliquer un texte à gauche. Et pareil, pour les écrans plus grands que les small, j'appliquerai une marge de top à 4. Je vais du coup recréer donc le template que j'avais ici. Donc, je vais volontairement laisser mon micro sur la table pour pouvoir être plus efficace. Je vais essayer d'être efficace, comme ça on peut passer à l'apéro. Je sais que vous avez envie de boire un coup. Alors ici c'est mon parent. Comme je le disais, ici c'est mon composant, ça sera chaque ligne en fait. Donc ici je vais devoir définir un composant flex. Voilà la magie. J'ai un composant flex. Donc là tous mes composants ici sont bien alignés. Ma partie gauche qui est ici, debout depuis mes premiers pas, ici. La partie deuxième ligne, c'est inversé, je vous rappelle. Et la troisième, c'est sans éléments à gauche ni à droite. Ici, mon composant, ici j'avais, il me semble, une couleur bleue. Donc je vais d'abord commencer par ça. J'avais une couleur bleue et j'avais, il me semble, cette variante-là. Donc ici, j'ai aussi, je vous montre aussi, j'ai une autocomplétion avec Xcode qui permet d'avoir un choix des couleurs que je souhaite. Je vais ajouter du padding. Donc là, le padding, je vais ajouter, donc là en bas à droite ici, un petit détail. Donc c'est en rem, je pense que la base c'est du 16 pixels. Donc là c'est du 8, donc c'est ce que je disais, c'est pas forcément correspondre à des pixels les chiffres. Donc ici c'est du 8 pixels, et donc là on passe sur du 16. P2 ça sera pas mal. Je vais juste faire un petit truc. Enregistrement automatique, ça sera plus rapide. Je sais que je vais peut-être mettre du 4 plutôt. Ensuite,
Je vais aussi appliquer sur mes composants, je ne sais pas comment je peux les appeler, mais composants gauche et droite, pareil, un padding équivalent. J'ai ajouté de la marge à gauche sur mon composant, sur mon, le contenu qui est en bleu. Donc left, L pour left. Là on va avoir un souci ici parce qu'on a des composants, je vais peut-être un peu agrandir parce qu'on ne voit pas grand chose, on voit pas bien le résultat. Il me semble que j'avais une petite bordure, ça nous permettra de mieux voir les choses. Là on ajoute de border. Donc là c'est par défaut, ça sera une bordure de 1. J'ai envie qu'il soit un peu arrondi. On va voir ici un petit arrondi. Si j'enlève ma marge, ici on commence déjà à avoir notre composant qui sont bien placés. Là, mes horizontal banners ont déjà une marge qui sont définies. Là ici pour le bottom, pour le premier c'est un bottom en dessous de 4. Donc là je sens que 4 c'était 16 pixels. Donc 16 pixels en bas et en bas de celui-ci. Donc je donne la responsabilité de mettre les marges des composants à ma page About et non pas à mon composant ici. Il me semble que j'avais j'ai une grosse bordure ici, c'est pas une bordure simple. Donc c'était ici, donc je peux simplement demander, ok, c'est une bordure un peu plus large. S'il veut bien. Ok. Ici je vais avoir un souci, comme dit, ici on ne sait pas quand est-ce qu'on est à gauche ou à droite. Donc ici je vais utiliser une manière pour avoir des classes qui sont dépendantes, enfin qui puissent être générées depuis du JavaScript. Ici c'est une classe qui est statique, mais ici je vais en définir une dynamique, simplement pour dire que quand on est sur du gauche, je vais appliquer une marge à gauche. Donc là, marge left de 4, tu me l'appliques quand oui. Pourquoi il me dit ça maintenant? Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de faire ça. Pardon, j'ai pas besoin de faire ça, c'était pour autre chose. Je confonds. Là simplement, il va m'appliquer la classe ML4 si parmi mes slots j'ai bien un slot left. Je vais faire la même chose pour le right. Et donc ici, c'est pas left, mais c'est right. Je parie que c'est inversé. Et bravo, c'est inversé. Ici, on a nos marges qui sont bien correctement appliquées. Je disais qu'il voulait un round un peu plus grand. Donc là, on retrouve ce qu'on souhaitait. Le orange ici, c'était simplement que là, à la place de ça, je vais utiliser. Donc ici, c'est PG. Et là, on va appliquer la couleur qu'on souhaite, qu'on reçoit en propre. Et on applique 200. Et donc, on peut supprimer ça. Ici, j'ai un couleur orange, ici qui est descendu dans mon composant horizontal.
et du coup que je récupère là et que j'applique donc BG et la couleur orange avec la variante 200. On retrouve ici nos composants comme je souhaitais. Un problème va apparaître, c'est lorsque on va faire le responsive. Si notre responsive n'est pas du tout correct, on n'a pas du tout le bon comportement. Et donc, il va falloir simplement dire que lorsqu'on est en small, on va avoir, en fait, on aurait même dû commencer par le small, simplement dire, ok, par défaut, on va utiliser en colonne. Et que par contre, pour le medium, je vais appliquer un flex row. Je crois même que j'ai peut-être pas besoin de... Oui, c'est là. Pardon. Donc ici, j'ai bien mon comportement, donc qui vont l'un en dessous de l'autre. Mais là, le souci que j'ai, forcément, les marges ici s'appliquent alors que je ne souhaiterais pas. Donc là, simplement, on va dire que tu m'appliques que ces marges-là pour mes écrans plus grands que small. Donc là, on a un comportement qui est correct. Là, ce que j'aime pas trop, c'est que là, je ne voulais pas avoir de bordure arrondie. Donc là, pareil, les bordures ici, on va dire, tu me l'appliques uniquement sur mes écrans plus grands que small. Et là, on retrouve un composant de cette manière-là, avec notre structure qu'on souhaitait. Voilà. Et maintenant, la partie, alors je ne sais pas si vous êtes encore en forme pour ça, mais ce que je souhaitais faire avec vous, en fait, c'était simplement extraire ces classes-là. Je vais rapidement faire ça juste pour vous montrer le principe, c'est qu'ici on va pouvoir dire, je mets voilà, horizontal dans mon style, là, j'ai envie du style correct, normal. Et donc là j'utilise scope, comme ça je dis voilà, mon style ne s'échappera pas, il s'appliquera pas ailleurs. Donc là on va taper horizontal. Et simplement on va utiliser comment on appelle ça, la méthode apply. Et à ce moment-là, on a notre composant qui est extrait. Voilà. Pourquoi il râle, je sais pas. Il attend un semi-colonne. Bon. Et ensuite, bon, on pourrait continuer comme ça. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour l'apéro. J'espère que ce petit meet-up vous aura plu. Et je viens de voir que j'ai oublié j'ai oublié complètement une slide. Mais bon, bref, je ne vais pas faire durer la chose plus longtemps. Vous pouvez dire un peu la conclusion, mais j'espère que ce premier meet-up, pour la communauté Vue, mais ce meet-up Strasbourg.js qui nous a accueillis, j'aimerais beaucoup les remercier pour nous avoir laissé l'opportunité de présenter ce meet-up. Voilà, je suis content aussi d'avoir pu accueillir Gusto parmi nous. Voilà, donc je vais chercher Je vais simplement du coup vous demander, donc si vous souhaitez, rejoindre la communauté Vue qui est toute nouvelle à Strasbourg, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, de nous rejoindre sur Twitter et puis de discuter ensemble juste après autour d'une bière. Alors il y a de la bière artisanale et des bretzels. Et c'est pas des bretzels normales, je les ai appelés les Wurzel, vous verrez pourquoi.
j'ai embêté le boulanger du village à côté pour qu'il me fasse une petite transformation. N'hésitez pas à partager. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter avec Gusto. On a aussi Mohamed qui est là, juste là, qui travaille en Allemagne et qui a fait aussi qui accompagne Gusto un peu ces derniers jours autour de l'Europe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis pourquoi pas une autre fois. Merci. Pour ceux qui... Est-ce que tout le monde est OK pour boire la bière par hasard? J'ai pas eu le temps de prendre... Je voulais prendre des softs pour ceux qui boivent pas d'alcool ou qui préfèrent rester sobres, ce qui est très bien. Voilà, on a que de la bière, donc on a de la bière ambrée et de la bière traditionnelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à... Ouais. If I can stop for a moment. What learning resources you used to learn Tailwind? What would you recommend? Alors, quelles ressources j'utilise pour apprendre Tailwind? C'est principalement la documentation de Tailwind. J'utilise elle est vraiment complète dans le sens où elle présente très bien tous les principes. Je ne l'ai pas ouvert, mais elle a une partie documentation qui est très documentation qui est très fournie. On a vraiment toutes les classes ici dont je vous disais, donc le nombre est assez fou. Derrière, à chaque fois, on donne toutes les informations, des exemples concrets aussi avec les différentes modifications suivant l'écran, et aussi la manière de personnaliser la chose. Je ne sais pas trop montrer, mais on a la configuration qui permet de justement définir les couleurs, des tailles, etc. Et ensuite, il y a surtout l'apport qui est vraiment intéressant, c'est que le créateur a fait un bon nombre de vidéos, il n'a pas terminé d'en faire, sur comment intégrer Tailwind et comment intégrer nos composants en utilisant Tailwind. Donc je vous disais l'exemple ici qu'on avait vu juste avant. Donc j'utilise principalement cette ressource-là. One last thing, if you notice the icons in the plugins, you'll notice that the Vue.js icon is highlighted. That means this website was also done with Vue.js. Le créateur utilise lui-même Vue.js, il vient de la communauté Laravel, il me semble, Laravel Community. Yeah. Et du coup, son site, il utilise beaucoup d'exemples qui utilisent Vue. Je sais que beaucoup de personnes aussi, côté React, utilisent Tailwind, qui est vraiment apprécié par plusieurs personnes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises aussi, n'hésitez pas à me mettre une claque. Je ne suis pas un expert. Et puis voilà, c'est juste que j'avais envie de partager aussi avec vous cette manière d'intégrer qui change un peu de Bootstrap. Où en fait, le plus gros problème que je trouve avec Bootstrap, c'est qu'on sait tout de suite que vous utilisez du Bootstrap. Sauf si vous arrivez à bien modifier votre config SAS, etc. Alors que là, on a vraiment une orientation vraiment très bas niveau. On modifie notre style simplement et qui donne finalement un résultat assez intéressant, surtout en termes de vélocité, en termes de rapidité d'exécution. Ok, voilà, c'est parti.